bienvenidos a Café Stories donde cada historia es un nuevo misterio esperando ser resuelto. Tomate un café manten la curiosidad y compartir la emoción con otros amantes del misterio. Comencemos. Hércules Poirot y el misterio del Isla Susurrante. Capítulo 1. Una invitación al misterio. El mar yacía inquieto bajo el cielo gris agitado, sus olas rompiendo furiosamente contra los acantilados irregulares de la Isla Susurrante. La tormenta aún no había llegado, pero su presencia se cernía sobre el horizonte. Espesas nubes se reunían como una promesa ominosa contra este telón de fondo. El ferry, su casco resbaladizo por el rocío salado, se estremeció al atracar en el pequeño embarcadero. Una fila de pasajeros desembarcó sus abrigos ondeando en el viento frío. Rostros volteados hacia abajo contra el rocío. Entre los pasajeros, un hombre pequeño con un sombrero hongo pasado cuidadosamente sobre su cabeza. Su elegante bigote intacto por el chaos del viento descendió con precisión característica. Su equipaje, una sola maleta compacta, fue lavada a tierra por un barquero simpático que apenas lo reconoció. Marim dijo el hombre con un asentimiento cortés. Luego caminó rápidamente hacia el estrecho camino de piedra que conducía a la mansión. Este era Hércules Poirot, detective closet y maestro de la perspicacia psicológica, aunque era simplemente un invitado. Su llegada a whispering al había sido motivada por una curiosa carta, una firmada por el mismo es Felix Harcourt. La carta no había ofrecido ninguna explicación, solo una invitación. Venga a whispering al este fin de semana. Es un asunto de suma importancia. Mientras Poirot subía el sinuoso camino, lanzó su mirada a través de la isla. Los acantilados oscuros y paraboing sobresalían en el mar como los dientes de una gran bestia más allá de ellos. Hermana pasado precariamente cerca del borde. Sus altas ventanas brillaban débilmente en la luz que se desvanecía. La casa moderna pero fría era una imponente estructura de piedra y vidrio. El tipo de lugar donde los secretos podían prosperar. En la cima de la colina una figura lo esperaba. Lady Genevieve Harcourt, Felix, joven y hermosa segunda esposa, estaba cerca de la entrada de la casa. Su pañuelo de seda ondeando en el viento estaba envuelta en un largo abrigo azul marino. Su cabello urbano recogido cuidadosamente debajo de un sombrero de terciopelo. Cuando Poirot se acercó sus labios cavados en una sonrisa practicada, Poirot dijo cálidamente extendiendo una mano enguantada: bienvenido a whispering. Il confío en que el viaje no haya sido demasiado desagradable. En absoluto, respondió la señora Poe inclinándose levemente mientras tomaba su mano. Aunque el mar está de mal humor hoy, espero que no signifique una tormenta de igual ferocidad dentro de la casa. La sonrisa de la señora J.V. vaciló por un breve momento y Poirot no se perdió el destello de tensión en sus ojos. Esperemos que no, dijo suavemente. Entre debe tener frío. Lo condujo a través del gran vestíbulo de entrada donde los pisos de mármol brillaban bajo una enorme lámpara de araña. El aire dentro era más cálido pero no menos opresivo. Un mayordomo apareció silenciosamente para tomar el abrigo y la maleta de Poe y luego desapareció tan rápido como había llegado. Iris el último en llegar. La señora Geneve continuó sus tacones golpeando suavemente contra el piso mientras lo guiaba a través de la casa. Todos los demás están en la sala de estar. El señor Felix se unirá a nosotros en breve. Ha estado ocupado. Dudo en la palabra como si buscara una mejor. Poirot no hizo ningún comentario aunque archivó su vacilación. En el recovecos de su mente entraron al salón un espacio grande y elegante dominado por una chimenea ornamentada y una serie de sillones de cuero dispuestos alrededor de una mesa baja. La habitación se llenó con el murmullo de la conversación pero cesó en el momento en que Poirot entró. Los invitados, cuatro de ellos, se giraron para mirar. No era hostilidad sino curiosidad tenida, quizás con sospecha de más y caballeros dijeron:
Lady Genevieve suavemente permitem presentarles a mur el puo es unira a nosotros durante el fin de semana hubo una breve pausa antes de que un hombre de unos 35 años con cabello oscuro rebelde y una camisa manchada de pintura y levantar de su asiento el famoso detective Dijo con un dejo de burla, he ledo sobre ti soy berar el hijo del señor Felix un placer. Mur dijo puo estrechando la mano del joven nodo el agar firme pero también la tensión en la mandíbula de Barona uno por uno los otros invitados se presentaron Camila Sinclair es la secretaria de Felix, una mujer de postura impecable y eficiencia fría aunque sus ojos delataban un destello de algo más profundo resentimiento tal vez el Dr. Arthur Winslow, un amigo de la familia con un comportamiento cálido pero un air de preocupación como si levara una carga invisible Lavinia Marchuna. Prima lejana y novelista exitosa que observaba a puo con una mirada tan aguda como su escritura el capitán Jeffrey Abbott, un ex-official naval convertido en socio comercial des Felix cuyo rostro catido sugería que había resistido más que solo tormentas en el mar puo intercambio cortijas sus ojos penetrantes revoloteando de un rostro a otro la atmósfera en la habitación era cordial en la superficie. Pero debajo de ella la tensión hervía la forma en que Camila Sinclair evitó la mirada de Bernard la forma en que Lady Genevieve agarró su perla cuando el capitán Abbott habló todos eran signos sutiles de quejas tachidas mientras acomodaban en sus asientos. Lady Genevieve tocó una pequeña campana y apareció una doncella con bandejas de té y galetas. El tintinio de tazas y cucharas proporcionó un breve descanso de la tensión subyacente. Entiendo que fue invitado por mi padre dijo Bernard de repente fijando a puo con una mirada penetrante. Le dijo por qué no. Puo admitió que la carta era breve, simplemente decía que mi presencia era recuerda curioso línea murmuró golpeando su dedo contra el borde de su taza de té. Felix no es del tipo que extiende invitations sin una razón. De hecho, pu estuvo de acuerdo. Su mirada se desplazó hacia Lady Genevieve. Tal vez Felix no se ilumina cuando se una a la fiesta. La mano de Lady Jeannie tembló levemente cuando colocó su taza en el platillo. Sí, estoy segura de que lo hará. Solo está atendiendo algunos asuntos de último minuto. La conversación se desvió hacia temas más ligeros, pero puo no pudo ignorar las sutiles corrientes subterráneas. Los invitados no eran simplemente conocidos. Estaban unidos por lazos complejos de negocios familiares y tal vez traición después del té. Lady Genevieve se disculpó para ver cómo estaba Felix, aunque su partida dejó un air de incertidumbre. Los invitados se dispersaron, algunos se dirigieron a sus habitaciones, otros deambularon por la casa, pero la ausencia de Felix permaneció como una pregunta sin respuesta. Sin embargo, Poirot permaneció junto a la chimenea, su mente estaba reconstruyendo el rompecabezas de esta peculiar reunión. La tormenta afuera se intensificó, el viento alando como un espíritu inquieto mientras puo miraba por la ventana viendo las olas azotar contra los acantilados, sintió una sensación de un mal presagio se apoderar de él. ¿Hay una tormenta también dentro de esta casa? Murmuró para sí mismo y me temo que pronto estelara. Justo entonces, el reloj en la repisa dio las 8, el sonido resonó por la habitación como una campana de advertencia. Puo se movió ligeramente, su mirada se desvió hacia la puerta vacía por donde Lady Gen había partido. Sus instintos le advirtieron que la ausencia de Felix era más que solo una cuestión de retraso mientras la tormenta azotaba la isla y el viento alaba. Puo podía sentir las primeras ráfagas de una tempestad mucho más peligrosa que se gesta dentro de estos muros. Con una última mirada al fuego, enderezó su postura y se alisó el frente de la chaqueta. Es hora, murmuró, de descubrir que Secretos busca ocultar esta casa, pero primero, incluso el mejor detective debe descansar. Pu subió la gran escalera,
sus pasos suaves contra la alfombra mientras se dirigia a su habitation. Ali desempico cuidadosamente sus pertenencias y se acostó. Su mente daba vueltas con preguntas sin respuesta mientras el viento olaba más ala de la ventana. El sueño llegó lentamente, pero finalmente llegó y con él la promesa de nuevas revelations en el mañana. La mañana llegó a la Isla Susurrante con un cielo sombrío y opresivo, la luz apagada como si las nubes de tormenta se resistieran a ceder su control. El olor a sal y era humida llenaba el aire mientras la casa despertaba lentamente, pero no pasó mucho antes de que la tranquilidad diera paso. La inquietud fue Camila Sinclair quien dio la primera alarma. Sus pasos resonaron con urgencia por el pasillo mientras corría hacia la sala, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Señor Felix extraña su habitación. Estaba la señora Genevieve sentada a la mesa casi de yo caer su taza de té. La delicada porcelana golpeó contra el hechicero cuando la dejó y rose. Su expresión cambió rápidamente de confusión a pánico vacío. ¿Qué quieres decir, Camila? ¿Dónde podría haber sido? La ventana estaba abierta. Camila respondió sin aliento. Frente al mar y deben verlo por ustedes mismos. Bernard Harcourt holgazaneando en la esquina con un cigarrillo equilibrado entre sus dedos levantó una ceja cínica, pero no dijo nada. Puo que había estado observando la dinámica de la mañana silenciosamente. Yo su taza un lado y rose con gracia mesurada. Tal vez Mlle nos guiarías ali una fila de invitados preocupados. Ahora completamente alerta siguió a Camila por la gran escalera. El pasillo estaba en silencio excepto por el suave ruido sordo de sus pasos contra la alfombra. Cuando llegaron al dormitorio de Felix, la puerta estaba entreabierta. Una corriente de aire frío escapando al pasillo. Dentro de la habitación estaba engañosamente sereno. La cama no se había usado y una pequeña lámpara de lectura proyectaba un brillo tenue bajo la gran ventana. Sin embargo, estaba abierta de par en par, las cortinas ondeando en el viento enmarcando la dramática vista del mar. Beyond Lady Genevieve y se aferró a la puerta en busca de apoyo. Felix no se habría ido en mitad de la noche. Odiaba el frío. Esto no tiene sentido. Sin embargo, Madame Puo murmuró dando un paso adelante. Debemos considerar todas las posibilidades. La ventana abierta es realmente peculiar. Como señaló hacia una pequeña mesa junto a la ventana. Su bastón falta. Eso no es propio de él. Siempre lo necesitaba. El grupo permaneció en silencio hasta que el capitán Jeffrey Abbott rompió el hechizo. Deberíamos buscar en the cliffs. Si la ventana estaba abierta podría haberlo hecho. Dudo no queriendo terminar el pensamiento de Janos. No asumas lo peor todavía. Pu intervino con voz tranquila pero firme. Buscaremos, por supuesto, pero primero deseo examinar la habitación. La señora Genevieve retrocedió segundos los ojos con un pañuelo mientras Puo. Nos vimos en el próximo